Leroborobo la bolwetse ba COVID-19 le beile dikgwetlho tsa boitekanelo tsa bophelo mo pepeneneng segolo fa go tla mo lenaneong la monyento wa go sireletsa kgatlhanong le segajaja seno. Fa dinaga ka go farologana di leka go neela baagi ba tsona ka monyento, balela ditshwanelo tsa botho ba botsa gore a na baagi ba ba tswantle ba tla akarediwa mo mananeong a monyento a bosetšhaba. O Mosotho, o Motswana, o Mopedi, o Moswati, hape o tswa ko Zimbabwe, o tswa ko Congo. E a kena. Ga e tlhophe gore o tswa kae, ga e tlhophe gore o mang, ga e tlhophe gore o nna kae. Ga o le motho e tla go tsena. We are all safe when everyone is safe. Naga ya Aforika Borwa ke nngwe ya dinaga tse di amilweng thata ke leroborobo la COVID-19 ebile e le yona e di gogang kwa pele ka ditshwaetso le dintshontsho mo kontinenteng ya Aforika. Go ya ka dipalopalo tse di ntseng di tlhatloga, segajaja seno se setse se tshwaeditse baagi ba le bantsi le go gaila maphelo a le dikete di fopholediwa go di le 50 go simolola ka kgwedi ya Mopitlwe ngogola. Mo lebitsong la South African Council of Churches, re rata go thoma ka go ntsha lentswe la kutlwelano botlhoko mo setšhabeng gobane bongata ba batho ba tlhokofaletswe ke metswalle, ba tlhokofaletswe ke batsadi, ba tlhokofaletswe ke bao ba dirang mmogo le bone. Seo se dirile go be le sekgala se segolo mo dipelong tsa bone. Ka nako e re re ha re bua le setšhaba re re mo go bone tsebang a le bang ba teng batho ba tshwana le rona ba ntse ba rapela modimo a be le bona. Le fa dikopano tsa bodumedi di ntse di tswaletse, gona setlamo sa SABC se ntse se etse maemo tlhoko. Hape bao ba kulang ba ka ileng bolwetse bo ba tswang sepetlele re lebega modimo go ba thusa go tswa sepetlele. Bao ba santsane ba le ko sepetlele ba na le metswalle eo mongwe ko ICU ke bo ventilators. Re batla le bona ba tsebe gore jaaka mokgatlo o wa South African Council of Churches re dula re rapela re kopa modimo gore a re thuse le bona ba thuse go fenya ntwa e ya bolwetse ba COVID-19. Le ga le nngwe ya diketsetsego kgolo ke e le banweng ke bafaladi kgotsa batswantle ba ba iponetseng bodulo mo nageng ya Aforika Borwa. Go ya ka tshedimosetso ya setlamo sa dipalopalo sa Aforika Borwa, naga e ka tswa e na le batswantle ba ka fopholediwa go dimilione di le 4 mme ba na le makwalo itshupo kgotsa nnyaa. Bafaladi gantsi ba ka ya fa ba ngokelwa ke maemo a kagiso a renang mo nageng ya Aforika Borwa. These are people who are coming to South Africa, are looking for international protection because they are fleeing their homes from violence, their countries of origin, violence, conflict, persecution. So they are really here because they need help. And more than 260,000 refugees and asylum seekers have found a home in South Africa and are living in the host communities side by side with South African citizens. Mokgatlho wa ditshwanelo tsa botho wa ditšhaba kopano o tlhokometse bafaladi ba feta dimilione di le 18 mo lefatsheng e le bao ba tshabileng dintwa kwa mafatsheng a bona go akaretsa le dinaga tsa borwa ba Afrika. We are here in South Africa, and in South Africa we also cover 8 other countries, Eswatini, Lesotho, Botswana, Namibia, and the 4 Indian Ocean islands. Our work is to support government in the protection and assistance to refugees and asylum seekers and people who are at risk of statelessness. Bontsi ba bona ba goroga ka ditsela tse di farologaneng mme kgoro e tlwaelegileng thata ke ya Bridge. Mongwe wa bafaladi ke Martin yo ka yang fa tsere leeto le le bokete la go falala kwa nageng ya gabo ya DRC. Ene e le karolo ya barutwana ba sekolo bao ba neng ba lwela diphetogo kwa nageng ya bona.
seno e ne e le ka nako tse di boima tsa ntwa selegae e neng e rena mo tikologong ya bona. That was my beginning of taking Jen to, become a refugee. Because actually, starting from 1998 in Congo, security-wise was very good. But you can't say anything which is against the government, or you can't say anything whenever you want to raise your voice, you can be killed by anybody. Naga ya DRC le yona e ne e lebanwe ke dikgwetlho tsa yona le bafaladi go tswa kwa nageng ya Rwanda bao neng ba goroga mo nageng ya bona, mme ka jalo ga simolola masole a morafe a tsholang dibetsa go thusa sesole sa puso. You have these militias who will be coming anytime, do whatever, they can torture, they rape. So it became total chaotic, which I can say it was really a failed state on that. So that's how I left the DRC to flee to South Africa. O falletse go tswa kwa toropong ya gabo ya Bukavu ka ntlha ya ntwa ya selegae mme a tshabela kwa nageng ya boagisane ya Tanzania. Gonne a ne a sena makwaloitshupo, o ne a fiwa dijo ke ditlamo tse seng tsa puso go fitlhelela a goroga kwa Limpopo. When we jumped border in Musina, I just got myself in small taxis. And from taxis, my first place I declared myself as a refugee was in Pretoria. I went to the police station, I explained to the police, this is my situation, this is how I come in the country, I don't have any documents. Next day, the police themselves, they drove me to Home Affairs, Marabastad, to go and declare myself, to apply for asylum. O ne a fiwa lekwalo la bofaladi morago ga dingwaga di le 2 kwa setheong sa lefapha kwa Marabastad. To come back, it was a challenge because it was a long queue you have to join, you must come. Maybe you sleep there for 2 days before you get access. You may sleep and you may not get as well. So that was the struggle which we had on that. Then I got, finally I got my asylum seeker, which I got it in 2007. And then from there, 2007, it was a process of going and extending until in 2009, I think is when I got my first refugee status. O ile a bona lekwalo la go amogela jaaka mofaladi ka ngwaga wa 2009 mme a tshwanelwa ke go dira ka thata. After receiving my asylum seeker, I didn't have any place to sleep. I didn't have any place to stay at all. My first bed, I can say, it was the Pretoria High Court. So it's where I used to sleep outside during the day. I will go on the street, I will give papers, and then, they'll give me 5 rand at the end of the day. And then from that 5 rand is what I will find what to eat. Maybe during that time I will run to the park, find those charities where they are giving soup and what. I will have that will be my lunch, and this evening at least I know I will have my 5 rand in pocket. Rem Martin o emelela dimilione tsa bafaladi bao ba phelang ka tsholofelo ya gore naga ya Afrika Borwa e tla ba akaretsa mo lenaneo la monyento. Naga ya Afrika Borwa jaaka dinaga tse dingwe e ne ya tswala melelwane le dinaga tsa boagisane e le go leka go laola tshwaetsego ya mogare wa COVID-19. Seno se ne sa ama badiri ba dinaga tse di mabapi segolo fa ba leka go boela mo nageng fa ngwaga e simolola. Melelwane e ne ya itemogela mela e melele fa bontsi ba leka go boela kwa ditirong mo Afrika Borwa. O tla gakologelwa gore ngwaga o simologa le di-borderane di tswalwa. And gore o ka boela mo South Africa no boela mo South Africa ka gore o tshwere pampiri e ntseng yang. Rona re kgonne go boa ka rena le di-residence permit. Batsadi ba ga mme Masego ba tswa kwa nageng ya Botswana le Zimbabwe mme ene o dira mo toropong ya Johannesburg. A re mokgatlho wa bona o ne o ntswetse maemo tlhoko kwa melelwaneng. But o tla gakologelwa gore go na le batho ba bantsi ba e leng gore they work in South Africa as migrants. Ba ba leng gore bana ba kalla go di-bordereng. Ba bangwe ba sala ba santse ba le ko mahatsheng a bone.
di-partnera tsa rona tsa Southern Africa Miners Association ba e leng gore ba dira le babereki ba ba berekang mo di-mining mo South Africa, le ba e leng gore ba bereka le ba dirisana le babereki ba ba kileng ba bereka mo South Africa mme ba boetse ko gae. Ba re itsise ga e le gore batho ba bantsi na ba bua ka Lesotho gore ko Lesotho close to about 150,000 migrant workers are at the risk of losing their jobs because of the restrictions of travel. They can't come back to their jobs. Le fa go tswala ga melelwane go ne go leka go timola bogale ba COVID-19, seno gape se ne se thibela badiri go ya ditirong. Ga re bua ka 150,000 workers, ga re bue ka bone fela, re bua le ka malapa a bone, batho ba e leng gore ba beile mo go bone. Ke ba beile mo go bone ba jesa ba tsenya dikolo ba duella ga e le gore ba tshwanetse gore ba ye ko dingakeng le dio tse dintseng jalo. Tota naga ya Aforika Borwa e tlogile e ngwakela badiri go tswa kwa dinageng tsa boagisane segolo. Tota ga re bua ka impact ya COVID mo batho ba e leng gore ke ba tswakwa ba bereka mo di-sectoreng tse di tshwanang le di-mine, ba bereka as domestic workers, ba bereka as seasonal farm labours. Re bua ka batho ba e leng gore ba bantsi, and ra itse gore COVID before nako ene e re tsanang mo go ene e ne a re e tlhaga e affectile bone pele. Tshedimosetso ya ga jaana e bontsha fa badiri ba ka nna 600,000 ba latlhegetswe ke ditiro mo nakong ya COVID-19 le gale go santse go na le tshepo. Ngwago ke tla re go botokanyana ka gore ke ga gate re bone vaccine, mme hela ra itse gore vaccine distribution ya teng it's not equitable. Ga se mongwe le mongwe e leng gore o tlile go kry-a vaccine. And rona re le Southern Africa Trust tiro ya rona ke go buelela di-groups tse e leng gore re bereka le tsone, and bontsi ba bone ke batho ba e leng gore le ka ba in other terms they are referred to as vulnerable groups, and these are people who are either unemployed, they're in the informal sector, batho ba e leng gore ba tshelela mo lehumeng gale le gale. Vaccine ke mpho e tswang go modimo ka dithapelo tse ntse re rapela re la dikeledi re modimo a re tsebe gore re tla tswa re go kae, empa re kopa tsela na le sefila sa Setswana seo ba go ke tswang teng ba se rapelang se se reng a modimo tletseng tshwaro ke tlile go rapela mme ke simolola ka gore thapelo ga ke itse ne sa le nako re sa tsebe gore ha re rapela mo go modimong le tla rapela go fetela ko kae, empa modimo yoge o tletseng tshwaro a re araba ka go dirisa tlhaloganyo ya batho bao ba bitsang di-scientist bao ba ikemiseditseng ba sa robale ba batla ntho e reng ke vaccine. Moriti Mmolo a re monyento o tsositse dipuo mo baaging mme a kgalemela ka bogale bao ba buang maaka. Bona le diputso tse ngata, diputso tseo ba tseng ba reng ha ba re ke vaccine eo ke eng. Batho ba lebala gore ha ntse o kena sekolo ne ntse o tsamaya o ya ko sekolong o tlo kry-a vaccination ba tla go shapa mo lehetleng la hao. Ha batho ba rona ba bangata ha ba ka sheba ko mahetleng a ba bona ba tla fumana a spot eo ha le ko sekolong ne ntse ba go hlaba ka sona, ne ntse e le vaccine go sireletsa mmedi ko dilong tseo ge tse tlolwanang tsona. So re go bathong ba rona vaccine a se vaccine ya mathomo mo lefatsheng, gale di vaccine di ba teng, and ha di le teng di le jwalo modimo a dirisa di-vaccine tseo go sireletsa setšhaba. Moruti Mmolo a re ga gona boammaruri ba gore monyento ke letshwao la ga diabolo. Ya go le taba tsa bo 666 ke symbol e tswang ko bukeng ya Tshenulo Revelation, and re batlile buka eo re re ha batho ba tshaba gore vaccine eo ke sign of the beast ka mantswe mang e tla dira gore ha o nkile vaccine wena o tla ba le stamp sa beast. Re re go bona
a di tshwane taba tse. Buka ya tshenulo e ngola ko nakong e thata ko gona le di-emperor tseo that are persecuting Christians. Ga jaana lenaneo la go nyenta baagi le simolotse le eteletswe pele ke Moporesidente Cyril Ramaphosa le letona la maphelo Rre Zweli Mkhize. Go setse go nyentilwe diketekete tsa baagi. Re a kopa pele o fetise WhatsApp, pele o fetise molaetsa, iputse diputso e one gore ntho e tswa ko kae, e batla go dirang ko bathong. Because how fetisa ntho e tla thusang setšhaba, you are increasing panic. And when you increase panic, you make people believe in bad things. And because people believe in bad things, people who are supposed to get the vaccine and protect themselves, they refuse because you are spreading fake news. Puso ga jaana e nyenta badiri ba boitekanelo mme go latele batsofe le baagi ka kakaretso. Bafaladi ba solofela le bona ba tla nyentiwa. Dinaga tsotlhe tse di nang le bafaladi le badiri ba dinaga tsa boagisane di solofela gore di tla tlamela bafaladi ka monyento. Moporesidente Cyril Ramaphosa o kaile fa seno se tlile go diragala. Discussion and questions around will foreign nationals have access to the vaccine mo South Africa is a very important one. And what kind of foreign nationals? And which ones are vulnerable at this point in time. But who are migrants, I'm also a migrant, but a resident in South Africa with a permit, with a job, so officially being recognized. Me, the 450 that I spoke about, we can't wish them away, but they bone ha ile gore ga bana go nna le access ya vaccine. How will you and I be protected? Well, the most important thing at the moment is the COVID-19 pandemic and the response that we have to make to it, to mitigate its effects on the people and to make sure that everyone is safe. And we are fortunate now that the vaccine rollout has started. And we are very pleased that the government of South Africa and the President of South Africa has said that the vaccine will be available to everyone who is in South Africa, including refugees and asylum seekers. I mean, your neighbor is not only the one who looks like you. Your neighbor is not only the one who speaks like you. Your neighbor is not only the one who eats mugodu, jaka wena uja mugodu, wena munagatsibu jating. So your neighbor is not only somebody ojang ting, naki jam ngusho hobani kitsoko Eastern Cape. It's not somebody who only eats ngusho. It is that person who needs me the most. It is the one who ogobeting motsileng. Bafaladi jaaka Martin ba tshela ka go dira ditiro tsa bokgoni jo bo kwa tlase. Ene o thapilwe go dira mo kefing go bona letseno mme sa moneela tšhono ya dijo, marobalo le go wela makgwafo. But from our own experience, many people have approached for different type of assistance. You know, they are not really receiving on that. But, you know, all is not really bad. We can see from even point of government, we have some refugees who have been beneficiaries of your, like a relief grant. We have those who have received, those who are fortunate, and not all of them receive. We have those who have received, of course, food parcel from your local citizens, you know, from your host communities, from different organizations, either international or local organizations. So, you know, and of course, with solidarities of communities, many refugee communities have been able to help themselves. Are bafaladi ba le bantsi ba dira gaufi thata le bontsi ba maAforika Borwa mme ka jalo ba tlhoka go nyentiwa. We have refugees in different sectors. You know, we have, let me say example, those who are taking care of your car in the shopping centers. They are front line in one extent, there's a security guard. So if they are not protected, then it means you too are not protected. We have refugees who are working in health sectors. We have refugees who are working
in home care, in different places, your restaurant, your hospitality industry. So all those, if they are not really protected, it means the entire society, hosting communities as well in danger. I khathale o Mosotho, o Motswana, o Mopedi, o Moswati, hape o tswa ko Zimbabwe, o tswa ko Congo, ya kena. And gobane ya kena tshwanetse re lwane le yona ka motho yohle. So ka mantswe a mang, South African Council of Churches, because of our faith, tumelo ya rona ya hore mang le mang ke magisano wa rona, especially o hlokang ya botho ba rona, hape le go tseba hore tshireletso ya rona is dependent on everybody else being protected. That then says to us, it is wise, it is Christian, and it is human ke botho ba rona go vaccinate le ba bang. Ditlamo tse seng tsa puso jaaka Salvation Army le tsona di ntse di tsweletse go thusa baagi ba ba dikobo dikhutshwane go tshwana le ba mekhukhu ya Boysens. Mekhukhu e agilweng mo tseleng ya seporo sa terena e shwele maloba mme baagi ba latlhegelwa ke dithoto. One of the things that we are going to do today, as you see, so nikeza even amabhodwe, because bonakala ukuthi we give food but they don't have pots, as you hear them saying as well. So ngezinye zezinto and rice and some other things that we are adding, ngezinye zezinto ke ezenza ukuthi size sibe lusizo emphakathini njengempi yosindiso. Kulesi sikhathi abantu they need us as a Salvation Army. We as a Salvation Army and as a church simele khona ukuthi sikwazi ukuthi sisize imphakathi kakhulukazi noma especially ngezikhathi ezinjengalezi. So when they see us, when they see this shield, they see love of God to them. Baagi ba Boysens ba nna le bafaladi go tswa kwa dinageng tsa Zimbabwe le Mozambique mme ba solofela go nyentiwa fa nako e ya tumela. Le gale ba re ba ka itumela go fodisiwa le go bona matlo a phakiwang a puso. Into endifuna ukuyibulela namhlanje ndifuna ubulela elithuba loba nisincedile neza apha nazosipha imbiza ngoba umthetho wethu thina apha eBoysini silixhoba lomlilo unyaka nonyaka asina unyaka ekuthiwa thina sike sisinde kuwo emlilweni nasemanzini. So ningabantu bokuqala ukusizisela imbiza xa kusiza apha kuza izinto ezingakwaziyo uba sisincede uba sikwazi uba sipheke. Hayi ngesikhathi se-COVID sona andizusibalula ngoba akho nto ibalulekileyo besike sayifumana. Siqala ukufumana izinto ezibalulekileyo ngoku kutshileyo ngexesha lomlilo. Ixesha le-COVID angeke ndilibale ngoba ixesha le-COVID ayikho nje into ebhadlileyo kuthiwa sike sayifumana. Sifumene kuba kusekutshe umlilo. Qha into endiyicelayo ngoku urhulumente wethu lo simvotelayo sicela kasisuse ke ngoku apha emikhukhwini akasincede asibeke endaweni ebalulekileyo efanele uba sihlale kuyo njengabantu nathi ngoba apha kuyatsha uba kutshanga kungena amanzi. Martin le bafaladi bangwe ba na le tsholofelo ya gore ba tla nyentiwa go digela makgwafo ka bolwetse ba COVID-19.